Muhammad, wherein if you show me at least single reference from Quran, wherein Muhammad has taken bath in either in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. Thank you, sir. I agree with you. And I will answer all your 3 queries. Let's see whether you accept Islam or not today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर हम दुनिया की अजीम शख्सियात का जिक्र करें तो एक नुमायां डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम है। उनके हाथों हजारों गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, खास तौर पर भारत जैसे मुल्क में जहां हिंदुओं की बड़ी तादाद मौजूद है। उनका अंदाज़े गुफ्तगू निहायत मंतकी और दलाइल से भरपूर होता है। उनके लेक्चर्स की एक खास बात यह है कि वो हमेशा सवालों जवाब का सेशन रखते हैं, जहां हर शख्स को सवाल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है, चाहे उसका मजहब कोई भी हो। एक ऐसा ही दिलचस्प वाकया हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आई और उसने एक चैलेंज पेश किया। इस खातून ने कहा कि अगर आप मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दे दें तो मैं इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लूंगी। ये सुनकर पूरा हॉल खामोश हो गया। खातून ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम नीलम है और मैं तकाबली मज़ाहिब की तालिबा हूँ। इसने कहा कि मेरा मानना है कि जो भी नबी हो उसे अपनी पेशगोइयों पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरना चाहिए, और अगर वो मुकम्मल ना उतरे तो फिर वो नबी नहीं हो सकता। फिर इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद एतराज़ात पेश किए। इसने कहा कि हिंदू किताबों के मुताबिक आखिरी नबी के बारे में 3 बातें बयान की गई हैं, यानी कि 3 पेशगोइयां हैं। पहली बात, वो मलीच होगा जिसके मुख्तलिफ मानी बयान किए जाते हैं। दूसरी बात, वो मरुस्थल यानी रेगिस्तान से ताल्लुक रखेगा। तीसरी बात, वो 5 चीज़ों और गंगा में गुस्ल करेगा। फिर इस खातून ने कहा कि अगर आप ये साबित कर दें कि ये तमाम बातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उतरती हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। Who fulfills 50% of that prophecy is not qualified to be a prophet. I mean, this is a simple logical thing. So now coming back to the Bhavishya Purana, you talked about the Malaysia leader saying that he is none other than Muhammad. Okay, now I accept the first half of the thing of the sloka you said, but the second 50% which is still ignored. Now sir, let me tell you, Malaysia, the word meaning Malaysia, it is derived from Sanskrit dictionary, the meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. These are the 3 different meanings given to the word Malaysia. So according to this, can Muhammad be a sinner or a wicked person? The second part is, the second condition of the prophecy is that he will belong to Marusthal, and in Sanskrit, land of death, because Maru, it is derived from Sanskrit Mru. Mru is death, and definitely it does not quoting to the land of Arabia because it is a barren land or it is a battlefield. And next, coming to the third point of it, this prophecy also mentions that Malaysia leader will take bath in Panchagavya and in river Ganges. And it is a common truth. We know that Ganges means Ganga river, and we all know that Ganga is not in Arabia but it is in India. It is a universal fact. And coming to the taking bath in Panchagavya, the meaning of Panchagavya is 5 products of cow. And the products of cow is milk, curds, ghee, urine, cow dung. And now sir, coming to this part exclusively, this prophecy must be fulfilled by Muhammad, wherein if you show me at least single reference from Quran, wherein Muhammad has taken bath in either in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. Thank you sir. दोस्तों, अब सब की नजरें डॉक्टर जाकिर नाइक पर थी। डॉक्टर साहब ने निहायत सुकून से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि अगर कोई नबी अपनी पेशगोइयों पर पूरा ना उतरे तो उसे नबी नहीं कहा जा सकता। फिर उन्होंने पहले नुक्ते की वजाहत की, मलीच। उन्होंने कहा कि किसी भी लफ्ज के एक से ज्यादा मानी हो सकते हैं और सही मानी सयाको सबाक के मुताबिक लिया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मलीच का एक मानी गैर हिंदू या बैरूनी शख्स है, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लिहाजा वो पूरा उतरते हैं।
پھر انہوں نے وضاحت کے لیے ایک مثال دی اور سمجھایا کہ الفاظ کا درست مطلب حالات کے مطابق لیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرے نقطے پر بات کی جو کہ تھا مروستھل۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک معنی ریگستان بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب ایک ریگستانی علاقہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی طرح یہ نقطہ بھی واضح ہو گیا۔ دوستو، اب آتا ہے تیسرا اور اہم نقطہ، گنگا اور 5 چیزوں میں غسل۔ بھارت میں بہنے والے دریا گنگا اور 5 چیزوں میں غسل۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ظاہری غسل نہیں بلکہ پاکیزگی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بعض مذاہب میں گنگا میں نہانا پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ ہندو مذہب میں، لیکن اصل مفہوم روحانی پاکیزگی ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی تمام انبیاء کو پاک اور معصوم مانا جاتا ہے، اسی لیے یہ بات بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری اترتی ہے۔ One more thing, if there's a doubt, there are 10 points I mentioned. All the others can't be refuted. Your second meaning, marustal. One of the marustal I do agree. Mar means death. But the other meaning of marustal in Sanskrit is a sandy track. You go back to the dictionary today and open. In our Islamic Research Foundation, we have a Sanskrit dictionary also, sister. I am a student of comparative religion. I do agree. One is a place of death. The other is a sandy track. So why are you taking the wrong meaning? That means you're going out of the way. So if you see the permutation and combination, all the other points I mentioned are 100% correct. Here also, you have to choose the right meaning. So one of the meanings of marustal means a sandy track or a desert. Coming to your third question. And you accepting Islam, inshallah. The third question that I mentioned in the prophecy, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took a bath in the Panch Garv, in the Ganges. Now here we analyze that when we say in the Hindu terminology, when you say bath in the Panch Garv in the Ganges, it means to purify. One means actually you dip yourself in the Ganges, which I don't expect the Prophet came and dipped himself in the Ganges. It means to purify. I did not give the explanation because the lecture is very long. I can speak on this topic for the full day. So here, having a bath in the Panch Garv means purify. So depending upon the context, it doesn't mean a physical bath. And even if you physically have a bath in the Panch Garv, in the Ganges, not necessarily you will be purified. It is the philosophy of the Hinduism. So here when the prophecy says that Prophet Muhammad, peace be upon him, had a bath in the Panch Garv, it doesn't mean he came here in the Ganges. It means that he was purified by Almighty God. And we believe that all the prophets of God, all, whether it be Moses, Jesus Christ, peace be upon them, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all of them were masoom. They were innocent. They were pure. So all the prophets of God, of Almighty God, which he sent down, all of them we consider to be innocent, to be masoom, to be pure. So this answers the question, and I hope inshallah you'll accept Islam, sister. یہ جوابات سننے کے بعد وہ خاتون خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس مزید کوئی سوال نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہایت نرم انداز میں کہا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ ابھی فیصلہ نہ کریں تو مزید تحقیق ضرور کر لیجیے گا۔ دوستو، یہی ہے علم اور دلیل کی طاقت، نہ کوئی سختی، نہ کوئی جھگڑا، صرف حکمت اور سمجھداری۔ اگر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔